Yes, coming to the next video, next question. So, question is define the terms momentum and impulse. Momentum and impulse. State and explain the law of conservation of linear momentum. Give an example. So, first of all, momentum and impulse. What is momentum? So, momentum means the product of mass and velocity. The product of mass and velocity. Actually, మనం momentum అంటే m అనుకుంటాం, but momentum is indicated by the letter p. So, momentum p is equal to product of mass and velocity. Mass m and velocity v. So the product of mass and velocity is called momentum. P is equal to m into v. And next one, impulse. So impulse means a large force applied in a short intervals of time. Suppose మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకుందాం. సో యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు రెండు వెహికల్స్ సడన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అలా సడన్గా తక్కువ టైంలో లార్జ్ ఫోర్స్ అప్లై జరిగితే దాన్ని మనం ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటాం. సో ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ టైం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపల్సివ్. That is when a large force acting on a body in a short intervals of time, then the product of force and time is called impulse, and also called change in momentum, mass into change in velocity. Mass into change in velocity, that is also called impulsive force. J is equal to impulse indicated by the letter J. J is equal to F into T, that is equal to M into V minus V. Mass into change in velocity. This is also called impulsive force. So take a screenshot. సో దీనికి ముందు మొమెంటం ఇంపల్స్ అంటే ఏంటో చూసాం. సో వాట్ ఈస్ ద మొమెంటం? once again, product of mass and velocity. Impulse means product of force and time, or a large force applied in a short intervals of time. And next one, state and explain the law of conservation of linear momentum with example. So law of conservation of linear momentum. So what is the law of conservation of linear momentum? If there is no external force acting on the system, the total momentum of isolated system of the particles remains constant. There is no external force acting on the system. సో ఒక సిస్టమ్ పైన మనం ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయనంత వరకు ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం. సో హౌ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం? Suppose we can take the two particles, one is PA and particle momentum, two bodies, suppose two bodies, one is A, another one is B. If two bodies momentum PA and PB, and before collision and after collision the momentum change from PA dash and PB dash according to Newton's second law. So F into AB delta T is equal to PA dash minus PB, and the same way FBA into delta T is equal to FB dash minus PB dash minus PB. So according to Newton's third law, two forces in opposite, FAB is equal to minus FBA. Therefore, what is the value of FAB? That is PA dash minus PA, that is equal to minus of PB dash minus PB. We can apply the minus PB dash plus PB. So that minus P and plus P. So then we can write a PA plus PB is equal to PA dash plus PB dash. What is the meaning of this one? Before collision momentum, after collision momentum, both are same. So that is the finally explain the law of conservation of momentum. If there is no external force acting on the system, the total momentum of isolated system of the particles remains constant. So that is like the two bodies A and B with initial momentum PA and PB. After collision, the momentum PA dash and PB dash. So what is the final result? The before collision momentum is equal to after collision momentum.
సో కొలిజన్ జరగక ముందు కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత మొమెంటంలు అనేవి మార్పు ఉండదు, సేమ్ గానే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. PA plus PB is equal to PA dash plus PB dash. So take a screenshot